by steps wise surgical approach, indications, contraindications, and complications, and clinical outcomes. Introduction. Endoscopic endonasal transpinidal surgery is basically one of the minimal invasive surgery. We can tell it is a gold standard minimal invasive approach for the most pituitary lesion, not all, but the most, and some selected skull-based tumors. That could be meningiomas and some other type tumors, which we can discuss in the next few slides. Regarding the scientific presentation, the audience could be, we know about Al as a neurosurgeon. If we get any residents from the Allahabad Hospital, you also can join us. That will be great as well. Let's go for the historical evolution of the transpinidal surgery. Historical evolution of transpinidal surgery in 1907, Hermann Skolfer performed the first pituitary surgery. And then in 1910, Oscar Hertz introduced the transnasal route. 1912, Harold Cushing introduced a refined microscope, guided transpinidal surgery. In 1967, Jolie Hardy introduced the operating microscope. In 1990s, the endoscope era begins. Present, we are having the expanded endoscopic skull-based approach as well. And as well, we are having the transorbital and even transpterygoidal approach, which is done nowadays in some advanced neuroscopic setups across the world. Objectives for the endoscopic endonasal transpinidal surgery, especially for the surgeon safety and also for the patient safety, which is more prioritized. Increase the procedural safety. There will be minimized tissue damage as well, and that will facilitate a minimal invasive approach and enhance the surgical confidence. Basically, let's come to the surgical anatomy. On a surgical anatomy, we have two phases, and we have two portions. One is the nasal portion, and the second is for the skull-based portion. For the time being, we are doing the transpinidal surgery here in Allahabad Hospital as well, and also in the Al Hayat Hospital, with the help of the otolaryngologist and ENT specialist, because the nasal portion is best done by them, and also the skull-based portion is done by the neurosurgeons. For the nasal anatomy, it could be better taught by an ENT specialist, but for the time being, as we don't have him as well with us, I have to do a thorough evaluation for the nasal. If I could try the best of mine, that I can explain it well. The nasal septum, there is a middle turbinate. We have the inferior turbinate, the superior, and also the sphenoid ostium, and in the corner. If we have two options, some surgeons are trained for the single nostril surgeries, and some surgeons are trained for the binostril surgeries. First, while we are going to start from the single nostril, we are some steps for the surgery that could be verified in the next few slides, step by step for the surgical. But I just having a thorough evaluation of the nostril. Then there will be lateralization or mobilization of the middle turbinate. The septal mucosa is cut basically vertically, that you can go to the interior margin of the middle turbinate to dissect superior subperiosteally to reach the vomer bone, that you can go to find the sinus very, very easily. Some neurosurgeons, I just believe on the Haddad flap. A vascularized nasoseptal flap is very necessary and mandatory. I don't know what other surgeons are doing for the reconstruction after the surgery. And the septal bone is removed for the bilateral approach, like if, when we enter to the lateralization of the middle turbinate, then we find the vomer bone, and then when we get the forehand technique, then we have to go a two corridor. Binaural corridor. For one corridor, you can do your suction, and the other corridor, you can do your camera. This is the view which is starting from the nasal cavity. You can say the nasal membrane, the nasal membrane, you can see in the upper level, the middle turbinate, the A in the B slides. And the second B in the B picture, you can say two things. There is the nasal septum, which is on the lateral portion of the picture, which is marked by the NS.
And in the medial portion, there is nasoseptal membrane, and the between is the septum, and then in the below of the septum, you can see the wormer bone. In this slide, two slices we having in C and the D. We can say the septum, the midline structure on the D picture, and also the wormer bone. Basically, two things is important to be mentioned, especially I can say my slide very good here. Just I want to remove this thorough reading. The surgical view of the nasal pace is A and B for the unilateral approach, from which I have mentioned prior before this picture that we can go interior dissection margin of the middle terminate to lateralize to see the wormer bone, and after that we can go to the natural ostium, and after the ostium we can make a Haddad flap for the reconstruction after the surgery for the skull base. What can we do ethmoidectomy? No, at all. It's not necessary, and we're not doing ethmoidectomy. It's interior and posterior ethmoidectomy. Only in those cases, if you want to do polyp on the nasal cavity, or all, we are having some the tumors on the base of the skull, which is not giving us a very good view for our developing some in very rare cases, not needed at all. So after that, we have the second portion, as I have told about that the first is the nasal portion for neurosurgeon, and second is the skull base portion, which is the ventrolateral skull base approach. After a wide spinoidotomy, there is several important surgical landmarks. I will show the all pictures in the next slide. That is the medial and lateral carotid recess, yeah, OCR, and there is a carotid protuberance as well. And there is the interior clinite process, just important surgical landmark for the cavernous sinus exposure, which is the junction between two optic nerve and the carotid artery. And the second one is the bony window of the cavernous sinus, which is can be opened with a high-speed drill or the kerosene punch or kerosene rangeover. By for the time being, we are just using the kerosene rangeover to do the spinoidotomies. This is the sphenoid sinus anatomy, which is the pneumotization of the sphenoid sinus. That is basically very important for the neurosurgeons. It's they have four types. One is the conchal, pre-cellar, cellar, and the post-cellar. Cellar is most important, but we are doing identifying the sphenoid sinus on the cellar portion, and we are going lateralization of the whole the sphenoid sinus, right side and left side, and also the midline septum. This is the endoscopic endonasal view of the skull base, which you can see on the top is the planum spinoidale, which is a bony protuberance, and you can see on the very lower portion of that's the TS, and also there is the optic-carotid recess right side and also on the left side, and the lower level you are having the clivus. Again, and this is the same picture with some name marking. Planum spinoidale on the top. There is a cellar dura, which is marked on the lower level, and below that level is a clival recess, which is a protuberance, and right side carotid canal and left side, and right optic carotid recess and left optic carotid recess. TS is which we talk about that most commonly referred to the anatomical vision of the interior skull base, planum spinoidale, which is the flat part of the sphenoid bone, which is present in the interior part of the sella turcica. And second, that is the endoscopic approach to the PS. Basically, planum spinoidale are commonly used in the lesions such as the planum spinoidale meningioma and some supracellular tumors. Tuberculum sella is a bony ridge which is forming the interior boundary of the sella turcica, which is located inside the pituitary gland sheaths that lies between the planum spinoidale and also the sella. These are the two the bony landmark which we can identify before going to do the spinoidotomies of the sphenoid sinus. This is a picture, anatomical picture of the planum spinoidale. On the top, there is a limbus, which is a bony ridge, and that's under the limbus we are having the pre-chiasmatic sulcus, and below that is a tuberculum sella. It's basically important for the residents' thorough evaluation of the
interior skull-based anatomy, for which we have to be having the orientation about the thorough anatomy of the skull base. Let's go to the cellular anatomy content. Cellar, once we go inside the cellar, so spinoidotomy has been done, and then we are going to do the crisscross of our crescent-shaped incision on the dura. What structures we are going to be having. It's very marked for every neurosurgeon, not to be mentioned here, but as per resident, pituitary gland, pituitary stalk, diaphragmatic cellular relation, which is superior is the optic chiasm, and hypothalamus, inferior is the sphenoid sinus, lateral is the cavernous sinus, and internal carotid artery, which include the cranial 3, 4, and also V1, 2, and 6. And posterior, we are having the dorsum sella. This is another endoscopic intranasal view, which we can see. It's a cadaveric view, which we can see the bilateral internal carotid artery, and which is a very, very limited distance between two carotid. The surgeon who was doing the transplantal surgery should be very careful regarding to avoid damage to the internal carotid arteries. And also, for this is the same bone of the dorsum sella and tuberculum sella, anterior clinide process, dorsum sella, and posterior clinide process. The posterior clinide and the interior clinide process is very important for the meningiomas, which involving the interior clinide process and also the posterior clinide process. But just it is for the anatomical orientation, but not important for the endoscopic intranasal view for the time being. Second thing is this is another view of the endoscopic intranasal cadaveric. You can see the cella, which is just bluish discoloration, you can mention here. And there is the paraclival segment on the left side interior. And there is the optic canal you can see on the top of the bilateral. And this is the septa, which we can get our anatomical orientation by going to inside the septectomy or the sphenoidotomy. This is one of the markers that we are in the midline. But sometimes if we are facing the problems, we can do also check X-ray, lateral view X-ray for the sphenoid sinus, that are we are in the center or not, if there is any obligation for the neurosurgeon. This is basically the top principle of neuronavigation is not related to this topic. We have to focus on the picture below. That is some mistakenly by the lecture. Laterally, you can see this portion that which structure are important for the endoscopic intranasal surgical anatomy. You can see the opticocarotid process on the lateral view, the sphenoid sinus on the lateral view, and also the arteriolaryngeal structures, anterolateral structure like the middle layer, posterior sinus. This is also presented. Another view for the sella, lambus and perim spinadelli. You can see it here. Clivus is in the interior, just inside, and this is the structure which should every neurosurgeon identify while doing the endoscopic transplantal surgery. Again, the same picture, which is I have bring some pictures that could be a little bit important for the residents, especially to get some anatomical orientation from this. Same. Let's come to this slide. The same slide, but it's also cadaveric. You can see on the top of the planum, on the lateral right side, on the medial left side as well, the optic nerve. And also below that you can see the sella, and below the sella is the clivus. Now, what could be the indications for the pituitary lesions to do endoscopic intranasal, and in which condition we can select the patients? Especially all pituitary adenomas, but not very limited. If the tumor is too wide, it's a cauliflower tumor or three-dimensional tumor, we can go for the surgery in this. It's very difficult for a neurosurgeon. Recticleft cyst can be done. Cranioparenchyma selected. Sometimes you can do pituitary apoplexy, Cushing disease, and also some due to the acromegaly, you can do it. And also prolectinoma, drug-resistant skull-based lesion, tuberculum cella meningioma,
which is very difficult, especially for me and also the top neurosurgeons, but those who are very expert in the extended endoscopic pelvis surgeon, they can do really good, and sometimes tribal chordomas, but basically which I do the surgery combined with the ENT specialty, that's CSF leakage. I have a presentation as well also in the last conference of neurosurgery of Afghanistan, the difference between the outcome of the endoscopic Indonesian repair of endoscopic Indonesian repair of CSF primordial versus open. What is the contraindication? We can do in all skull-based tumor the endoscopic Indonesian. It has a very limited indication. The contraindication could be absolute and relative, but basically if the lesion complete the IC encasement, or bilateral or unilateral, and you cannot do any detachment of the tumors, this is not an indication for surgery. If there's a fibrous giant adenoma, or it is a cauliflower adenoma, or it's a tridimensional tumors of the pituitary gland, so you can go endoscopic Indonesian until we have a very good experience. And there is extensive calcification and basically some meningiomas, which you cannot do stop the bleeding. These are the contraindications. You can do it for the endoscopic Indonesian. So basically for all the neurosurgery residents and those neurosurgeons who want to be trained in the endoscopic Indonesian approach, we are having a free operative all thorough evaluation of the all hormonal profile and also the visual acuity of the patient with the endoscopy. And the third thing, which is very important in this patient, is the which we were doing in Lahore, but not at the time being in Afghanistan, in the endocrinologist, which is mandatory. We have to do a free of consult and post-op consultation with him. So for the endocrine assessment laboratory, all the pituitary hormonal profile, like the electrolytes, cortisol, thyroid function test, prolactin, IGF-1, and everything. And if we diagnose the patient is having some lesion of the pituitary gland in a CT scan, we have to go for the pituitary protocol MRI brain with contrast, which the techniques of the slide should be less than 1 mm. In some cases, we could go for the CT skull-based CT scan as well. And there is some lesions like the aneurysms or a pseudoaneurysm, which giving the same picture like the pituitary gland. If the surgeon is suspected for that it could be some aneurysm, a common aneurysm, something else. So better to do a CT angiography priority before the surgery. Step 1. This is a stepwise surgical approach for the endoscopic Indonesian patient. Patient positioning. Patient is basically a supine position, and the head is elevated 15 degree. But one thing which I remember still in my mind, I was working with my professor in Lahore. He was always telling this thing to me, that the patient should look into the surgeon. The face of the patient should be toward the surgeon. And also there's a slight extension of the neck as well. And then there is a nasal pace, which is basically done here we are doing by the ENT specialist doctors. And they are doing the lateralization of the middle turbinate and then find the smat osseum and then harvest the nasoseptal hadat required. This is basically the nasal portion cavity anatomy, which you can say there is almost A, B, C, D, and E, F, four slices. The all slices are the entry point to the nasal cavity, lateralization of the middle turbinate, and then the formation of the hadat. And then for the exposure of the vomer bone, tail of the vomer bone, and then you can find the osseum, and then you can go to the smatchonus. Step 3 is the spinoidotomy. Basically, we are doing the bilateral spinoidotomy. In some portion, we can do posterior septectomy as well to the upper level of the septum to have a good approach to the tumor excision for a wide exposure. And cellular exposure is identified, which is very important. In some research, in some neurosurgery center, we are having the Doppler, but by the time being in Afghanistan, we don't have a Doppler, micro Doppler, which you can identify the bilateral carotid during the surgery. But we are trying to do some basic practice, which we can do by your own anatomy.
Uptake carotid recess should be identified, which I have told you before, the clivus, cellar floor, and the IC protuberance. After the step 5 is the cellar opening. Drill the cellar floor, diamond bar, Medtronic high-speed drill with a very low quantity of the power of the drill, but we are not in that too much. We are taking the Garrison Ronjover, 1 or 2, 4 5 of 1 can be used a very good work by the surgeon if he is trained. Remove the wound, and then you can open the dura in a crochet in fashion. Step 6 is basically a tumor removal technique. That's very important. I think we have a very strong neurosurgeon here in the group. I respect to all of them and to everyone, especially Burhani Sahab and Professor Dr. Sahab Mujidadi as well, and Dr. Sahab Javed Khan. Internal debulking of the tumor, and then there is peripheral dissection, and there is extracapsular removal to preserve the normal gland. The normal gland has a very good color. If there is experienced surgeons, they can identify the normal gland color, that it is the interior pituitary gland and posterior pituitary gland. What color is this? It's a normal white shape, brownish color, or grayish in color. But that's too difficult to identify the structure, but the tumor can be identified very easily. But while we are doing the surgeries, I just remove the lower portion, which is the defendant portion, and then the above tumor, which is attached to the upper structure, that can be bring it down to the lower, and you can suck it very easily. This is the after the sphenoidotomy. You can say the cella, the dura is not incised in this picture. You can go a midline incision or a crochet incision and a crochet fashion. And then if there's a pituitary adenomas, especially the tumor is always in these areas are very easily to suckable, and they're easy tumors to come down to the floor. So this is the another picture. Step 2 is the residual tumor. We 0-30 endoscopy is used in the Parastores company, but for 70 and a 0, some of one of my friend Dr. Asad Lawyer, he's doing good, but it's very tough to have an angle endoscopy to look for to go inside. But we tried the best to go inside and look if there is any residual. And the last step is basically that's the reconstruction phase. We are basically reconstructing the cranial base with the 5 plates if there is no CSF leakage. If there is CSF leakage, if there is not, then that can done by the jelliform small leak. You can do surgery, sometimes find the stone and photograph in fascia lata if it is required in the CSF leakage. But that depends upon the CSF leakage. It's a high flow or a low flow. If it's a low flow, you can use a tissue sealant, and as well you can do the tissue like the fat and also the fascia lata. And then after that, we are using a vascularized Hadad flap to be put after that. If that's required, high flow CSF, and that still the surgeon is being very confused about that. It could be a CSF leakage, but to be done in the next, then we are doing a lumbar drain on the table. That's a surgical instrument which we are using. Basically, complication. Every surgery has a complication in any part of the world. But it needs, again, an experienced hand and much more exposure and much more experience. Intraoperative internal carotid artery injury, optic nerve injury was very rare, less than 1%. And also CSF leakage is a common. Sometimes cavernous sinus bleeding is common, can be happen. And this is the cranial nerve injury, which you can go inside the cavernous sinus 3, 4, 6, and also the cranial nerve, trigeminal nerve 2, 3. And post-operative patient is having so much complication, basically diabetes insipidus. Sometimes patient got a hypopituitarism and also visual deterioration, and also very rare is meningitis. But for a country like we are living in Afghanistan, I face some problems that we don't have a very good experienced endocrinologist that he can follow your patient post-operatively with the hormonal profile follow-up, which is very necessary for the patients. So post-op, basically, the patient is shifted to the ICU for observation, basically for the output monitoring and the credit monitoring.
and sodium monitoring, and also the hormonal replacement as needed. And there is visual assessment early 24 to 72 hours. If there is any deterioration in the patient, basically in their visual acuity, or there is any deterioration in their GCS and neurological deterioration, we are doing the urgent MRI within 24 to 72 hours. But I do MRIs up to 3 months, basically, the routine assessment for the follow-up of the patient. I don't know, you could share your experience. And we are nasal saline irrigation and avoid nose blowing for 2 to 4 weeks. That's what the English is providing the patient after the surgery. Outcome of the pituitary to adenomas. Pituitary tumor surgery is a rewarding surgery. Cross total resection is done for 70 to 95%. Gross total resection, depending on the tumor size and invasions. There is hormonal remissions and functioning adenomas 50 to 90%. And CSF leakage is almost 2 to 8% in experienced centers. Mortality is less than 1%. And there's permanent diabetes. We have diabetes insipidus in patient, which is temporary, which is the transient, and also some patient develop permanent. That's less than 5%. What's pitfalls? Inadequate sphenoid exposure, failure to recognize the sphenoid sinus anatomical variation, excessive curettage risking the gland or stalk injury. There is aggressive manipulation of the coronary sinus, or there is inadequate skull-based reconstruction leading to CSF leakage. What would be the future directions for the neurosurgeon emerging in technologies? Artificial intelligence, augmented reality, robotic integration, neuronavigation guided, which is done in all part of the world, neuronavigation guided excision of pituitary tumors, introductory surgical planning, surgical navigation, and 3D endoscopy. What's the take-home message in this? Endoscopic endonasal transpinal surgery is the preferred approach for the most cellular lesions. Detailed knowledge of the sinonasal, sphenoid, and paracellular anatomy is essential. Careful patient selection and pre-operative imaging improve the outcomes. A multidisciplinary neurosurgery otolaryngology team enhance the safety and efficacy. Meticulous skull-based reconstruction is critical for preventing the CSF leakage after the surgery. These are the references. The late Dr. Javed, I'm sorry if you guys got bored from my talk. I have some my videos. If you could allow me that I can share it. Yeah, sure. Just go ahead, actually. Yeah. Thank you so much. This is one of our patient who was having the pituitary adenoma. That was very aggressive lesion, and also the first sight we were very worried about that could not be some very tough lesion which could cause some serious issues, but it was very easily suckable lesion, and the patient basically was having deterioration of his visual acuity, and also he was having the complete ophthalmoplegia. But we were suspecting that could not be a cavernous sinus thrombosis. Then we went for the MRV as well from the FMIC setup. That was alhamdulillah fine, nothing else, and the patient is doing well after the surgery. This was another patient. This patient was having basically, I was suspecting for this patient, Mr. Hakim of 65 years old, that he might having a fungal ball. And again, the patient was having complete ophthalmoplegia, which we consult with the ophthalmologist. There was issues in the third, fourth, and sixth nerve, and also the ptosis was this also present. Again, the patient was alhamdulillah. We did his tumor resection, and you can see in this video, he was the biopsy was basically not that which we were suspecting. It was a tumor which was easily sackable, but it was looking like a malignant in shape. It was not very cystic. It was solidly cystic, but we done it best for him. After the his biopsy report, histopathology, he was having the PET net tumor. It was a PET pituitary neuroendocrine tumors, grade 1, and the patient discharged to his home with the follow-up for next follow-up. This was
another patient, we went for his surgery. He was having the bilateral decreased vision, but the lesion was to some extent with the supracellular extension, not too much in the cellar. So we did his surgery. This is his post-op video. Alhamdulillah, he's doing fine as well. This is his end-op surgery video. The lesion was invading the sphenoid sinus. While we did cut before going to giving a cruciate patient opening to the dura, the lesion was inside the sphenoid sinus, and we have removed it to the extent of our lesion. And Alhamdulillah, the patient did well, and it was a pituitary adenoma as well in his histopathology. This is the septostomy of the sphenoidotomy lateral portion for a wide exposure. That was another case. Alhamdulillah, we did for the first time in Aliabad Neurosurgical Department almost 8 months ago, I think so. It would be, I think, 6 to 8 months, if I'm not wrong. Patient Iqbal Bibi was basically a resident of the Logar province of Afghanistan. We don't have any necessary materials here in Aliabad Teaching Hospital. So I brought with me from our private setup, the Carl store system. And then we would have as well our very good friend, ENT specialist, Rasadullah, with us as well. She was for economic status patient and did not afford any surgery. Then we did it, Alhamdulillah, and in oncological department. This patient was very poor, and she was having acromegaly, very male type patient. All the lower limb, the upper limb, she has lost his vision of the left side, and right side was intact on free of visual perimetry and endoscopy evaluation. This is you can see in this picture, this is the MRI, and the second you can see the feet of the patient, which was also enlarged. She was having the microagantia, also progrossia, and all shape was of the male type, like typical acromegaly patient. I think this could be her video. I think so. You can see in the next step. I'm sorry for showing the picture of the patient on the female patient. It's in Aliabad Hospital. We have operated it almost 6 months ago. She is doing very well. And this is on the left side is a patient from Helmand province. He was again having the same pituitary adenoma, decreased vision, and there was also concern about their patient that how would it be done in Afghanistan or not. Alhamdulillah, we did it with a very good result. And this is all about thank you for your attention, and I'm sorry if I was too much talk about, and I'm here available for any question and any suggestion. Thank you so much. That was wonderful presentation. Really. Don't say sorry, actually. You did a brilliant job, actually. This is great. So we just love it so much. There will be, I'm sure there will be a lot of discussions going to be asked and what's the future thing. So I will ask at the end, basically, I think I'll just give the podium to Aganura Khalgod Kachir Sawaluna Soklari. Yeah, your last portake, we're just going to pick you up and basically you can ask your question. I think, and I want to make sure that we're running on live on YouTube. I think your question has to be very professional, direct, and I think this is very important for us because we don't need to do a lot of auditing. نو هغه سوالونه چې لري مستقیم د ډاکټر صبر احمد چې ډېر ښه پریزنټیشن یې وکړو خپل سیریز یې وشو مهرباني وکړئ just lift your hand raise کړئ بیا نو we will pick you up ډاکټر صبر احمد wonderful good presentation محترم متخیل صاحب نورزی واقعا ډېر ښایسته کنفرانس راکړی واقعا ډېر په زړه پورې و ډېر تشکر کول بدن سوال کلري سوال وکړئ like if you have don't comment just سوال وکړئ like if you have because our time is limited سوال کو څوک لري مهرباني ډاکټر صبر شاه مهرباني
سلامونه ټولو ملګرو ته مسلکو ته ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه ډیر ښه پریزنټیشن وو ما سره 2 سوال یو د افغانستان د سیټ اپ مطابق موږ د مایکرو اډینوما او تاسو کوم کیسونه لرئ لیدلې مې دي خپل پریکټیس کې او که مایکرو اډینوما وي او فنکشنل نه وي داسې واقعیت سره مخامخ شوي او بل دا چې دا د نازل سټیج کې د انټي سپسس لپاره چې موږ هغه انټي سپټیک کوم چې په خارج کې استعمالوو لرو یې نشته په پریپریشن کې تاسو هغه اپروچ دلته تاسو په ایکسپیرینس کې څه وو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اشرف ابدالي خوشاله سول د سوال څخه نړۍ مننه هو دا کم کیسونه چې ما تاسو ته ښکاره کړل د مشکل کړی دي علي آباد شفاخانه کې مو تقریبا 2 کړي دي او هر شفاخانه کې هم روزانه کوو او هر وخت کوو څومره چې زموږ فایلم کې الله پاک موږ ته نالج راکړی دی هغه په بیانډ باندې زه مخته روان یم یوه خبره دوهمه خبره دا د تقریبا زما د راتګ تقریبا شاوخوا افغانستان شاوخوا زما شاوخوا 2 کاله کېږي نو تقریبا تر اوسه پورې 15 کیسه ما کړي دي او پاتې سو دوهم ساده سوال دوهمه برخه چې کوم نیزل پریپریشن لپاره چې کوم انټي اسپټیک استفاده کیږي ما فکر دومره غټ چې موږ ضرورت نه لرو زموږ سره چې کوم د ای ان ټي سپیشلیست ډاکټر رسول الله ویاړ دی ټول پورشن یې دی مختبري لکه دغه اوپننګز او دغه چې کوم د پوزیشن نوسترلز کوم هیرز دغه ریموولز او بل نور فین ډریپ دی او پوسټ اپ دغه چې کوم نیزل فیکینګ دی نو هغه ټول امکان شته او الحمدلله شته وجود لري ډاکټر صاحب ډیره بخښنه غواړم یو هغه د اندوکراینولوژي نه هم موږ غنه لرو دلته د اندوکراینولوژي نه پوهیږم چې کابل کې تاسو حتمان لرئ هغه یو کیس مو تاسو ویل ډیر میجر ټومور او یو ډیر غټه ماکرو اډینوما نو هغه کې تاسو هورمونل ریپلیسمنت لپاره پوسټ اپ یا فالو اپ کې څنګه مخکې لاړی کوم اندوکراینولوژیست چې موږ هم ریفرنس پیدا شي دا واقعیت موږ هم کوو اطرافو کې ترڅو شي ارتباط پیدا شي مننه ډاکټر صاحب ډیره مننه ما تاسو ته د سوال مخکې پریزنټیشن کې ویل چې یو مشکل چې موږ سره مخامخ یو موږ یو تکړه سب سپیسیفاید یا سب سپیشلیټي اندوکراینولوژیست نه لرو او کابل فونتن کې چې ډاکټر صاحب او ظهیر او همچنان ډاکټر صاحب ناصر نو دغه کوم سرجري څخه چې کله سرجري د مریض د بایوپسي یا هیسټوپاتولوژي رپورټ راشي نو موږ پیشنټ هغه ته ریفر کوو نو هغه پرتر پوسټ اپ ایوالویشن او هارمونل ریپلیسمنت ټول ما غوښته کوي جزاك الله خير جزاك الله بل سوال ستا واقعا ډاکټر صاحب صالح په افغانستان کې چیلنجونه په دغه شرایطو کې لک پیچیټري سرجري اټس ا میجر سرجري د اساسا دغه نه دا واغه ته چې آی سی یو وایي هغه صرف منامه د آی سی یو د کچیر د لیابات نوم واخم هغه د آی سی یو هغه د آی سی یو ویل کېږي نه سړی ویخي د آی سی یو نوم هغه ته ورکړي this is not آی سی یو مګر په دغه شرایطو واقعا تاسو this is د سخت دغه کوي او بیگ ریسپانسیبিলিټي هم ده دغه په سر کې yeah it's not an easy task to take on مګر بیا هم چې مظلوم خلکو سره کومک کوي واقعا ده this is I think from my side it's a great achievement خو په افغانستان کې چې د پیچټري دغه عملیاتونو نور هم نسو اخیستلی کچېرې داسې لکه ډاکټر صاحب دغه زما خل نور څوک سوال نه لري زه داسې یو څه ډسکشن مخته بوزم یو څه ډسکشن کوو ګورو چې څنګه دغه کچېرې دغه شان سره تاسو مخ سه اکثرا موږ دلته آی سی یو لرو خو زموږ آی سی یو چې د نیورو آی سی یو ده او موږ خپل دغه کوو موږ خپل منیج کوو اندوکراینولوژیست ویو غواړو مګر موږ دغه کوو اکثرا پاست پیچیټري تاسو د ډي آی سره لکه او یا سیربرال سولټ ویسنګ او اس آی ډي ایچ سندروم سره ډیر مخامخ کیږي دغه شان سره چې مخامخ چې دغه منیجمنت ډیر مهم ده تر عملیات یو بخش دغه پوست اپ او دغه شان پولیوریا او پولیډیپسیا او الکترولایت امبالانس دغه څنګه تاسو منیج کوئ یالته ډیر مننه ډاکټر صاحب جاوید خان ډیر مننه ژوندی اوسه ټول څخه زوم سرجري به دومره زیات ټف نه وي لکه څومره چې پوسټ اپ ایوالویشن ټف دی په پرایویټ سیټ اپ کې تیر بلا موږ یو پیشنټ اپډیټ کړو لاس ورځ مخکې پیشنټ ډي آی ته لاړه اون دی او ټي ټیبل پیشنټ چې کوم آوټپوټ فر هاور 750 ml ته لاړه پر هاور نو دا غس خروسته پیشنټ 500 ول 350 ولا اوس په دې کې دوه مهمه خبرې دي زیات دي البته د خلکو سره نالج د آوټپوټ منیټرینګ په اړوند باندې
په هیواد کې د نن ډېر یو ستر چیلنج دی. زموږ سره چې په آی سی یو کې کوم د میډیسن سپیشلیست وو دا سره موږ کنسلټیشن وکړي چې داسې خبره ده. خو نو کله چې موږ غواړو یو ډي آی پیشنټ ډیاګنوز کړو چې he is really having diabetes insipidus or not, نو دا لپاره if the output is more than 350 ml for 3 consecutive hours, if the 350 ml for 3 consecutive hours, then we can label the patient as he is having the DI. So far داغه څخه وروسته پیشنټ ته موږ د فلویډ ریپلیسمنٹ کوو، half strength saline ورته شروع کوو for requirement of the patient, and then also we are giving in some situation the ringer lactate, and very limited portion we are giving patient dextrose if the patient sodium electrolyte maintenance is too much increased. یو خبره. دوم 3 to 4 hourly serum electrolytes د مریض دا ګورو. د مریض کچيري ډیابټیز انسپټس کنسسټنټ مخ ته روانه وي د هغه لپاره موږ چیک کوو دغه یورین سوډیم اسمولارټي او بلډ سیرم اسمولارټي دا سره کمپیر کوو. او البته اکثره وخت د ډیابټي انسپټس چې کله پیشنټ ته پیدا کیږي نو هغه ترانزینټ یا ټمپرری، نو د هغه لپاره چې د موږ پیشنټ ته نیزل پیکینګ کوو نو بیا موږ هغه ته منرین یا ډیسموپروفیسین 1 ټیبلټ پر انجی او یا کچيري د ټول بهترین ابزورپشن د مریض هغه لیټ ریسپانس ورکول سي بیا نیزل سپری موږ هغه ته ورکوو. دا یو چې تاسو سوال جواب مې درکړی. مننه. دغه بخش څه مهم ده په دې کې به څه ودرېږي یو څه ډسکشن په دې کې وکړو. زموږ پریکټس دلته په مالیزیا کې داسې ده چې دلته موږ پریکټس چې په دغه باندې کوو for 24 to 48 hours basically the triphasic part of SIDH the triphasic the درې فیز لري، یو رابیډ فیز ده بیا سلو بیا مینټیننس فیز. هغه پولیوریا لري مګر موږ په یورین اوزمولارټي او بلډ اوزمولارټي دا ګورو، سودیم دغه کوي چې نه ورکو حتی موږ دزمپروسین او منورین دغه شان نه ورکو، just watch closely. کچيري دای په دغه باندې ولاړی دغه کنټرول نسو بیا تقریبا د 3 ورځې څخه وروسته موږ دغه کوو like it's really getting hyponatremia دی واخصل زمون یورین اوزمولارټي زیات شو بیا نو منورین ځکه چې منورین کچير د پاول سره کې شروع کو دغه فانکشنل پيچوټري چې پارت دغه پارت چې دغه تولیدي هغه سپریس کیږي بیا نو دغه ډس ریګولریټي خواته زی. په اکثره کیسو کې دا سي چې د SIDH and cerebral salt wasting دا کیس ریپورټونه په دې کې ستا چې ور د SIDH دا بیا دغه وروسته د cerebral salt wasting سره تاسو څنګه ډیفرنشیټ کوئ په دغه دوه کې کله کنفیوژن په ماینډ راځي او د دوی ټریټمنټ چې دا اپوزیټ اف ایچ اذر ده البته تاسو شې تاسو مخامخ شوی یاست. زه ډاکټر صاحب موږ په خپل پریکټس کې د ځینې مریضان چې موږ ډي آی انسپټس ډیولپ کړی دي خو ځینې مریضان دا رقم د ډي آی سره هایپرنیټیمیا ته ځي، خدا چې کله نه کله مریض سیریبرل سالټ ویسټینګ سینډروم ته ځي یا SIDH ته ځي. ما تر اوسه پرې کوم پیشنټ پوسټ اپ دس نه دی اسیس کړی چې پیشنټ دی یا سیریبرل سالټ ویسټینګ سینډروم ولري او یا SIDH لري. ډي آی پیشنټ زیات راځي، پوسټ اپ ډي آی زیات ته پیدا کیږي چې هغه الکترولایټس کوو یا پیشنټ هایپرنیټریمیا لري یا کله نه کله ایسیټونیک هایپونیټریمیا لري یا هایپرولېمیک هایپونیټریمیا لري نو دا ریپلیسمنٹ کوو. نو په دې کې چې تاسو ایکسپیرینس تاسو به تاسو سره شریک کړئ ډاکټر صاحب. کیسونه دغه د لږ ده خو لکه چې موږ مخ درتول د کیس ریپورټونه یو څه سوي دي خو موږ په دا باره کې چې یو څه دقیق ورسره دغه سي موږ اکثرا دغه رنګر لکټیټ دغه شان نه ورکو هایپر اوزمولر دغه ورکو او دغه مریضان ته ورکو اکثرا د ډي آی مریضان چې هغه های والومیک کی هغه هایپو نه سره والومیک هایپو یا نه ای والومیک نورمال دغه والومیک نورمال یا ای والومیک کی دغه نه مګم سیروم اوزمولارټي چې وګورئ بیا دوی چې ډیر ډایلوټډ یورین دغه کوي ډاکټر صاحب دې ته هاف سټرنث سلاین ورکو او تاسو کنسرن په دې اړوند باندې چې یا هاف سټرنث ورکول سي یا ډیکسټروز ورکول سي خو موږ داسې کوم چې د کچیر د هایپوی موږ د سودیم چې د په 24 اور کې 12 ملي مول سم موږ لوړونه په یو ور کې like we have to be on within 24 hours we cannot push otherwise cause basically cerebral pontine syndrome or myelinosis هغه کې یو دم سره پورته کې we just monitor slowly موږ په سالاین او په هایپوټونیک سالاین او منورین کې ډېر احتیاط سره کوو ځکه چې موږ مریضان اکثرا اندوکراینولوژیست موږ دغه کوو نه اگر چې موږ لرو موږ خپل نیورو آی سی لرو وی مینیج اور سیلف نو ریزلټ ډېر ښه ریزلټ ده وی ګورینګ لایک کز موږ تر کنټرول ډېر زیات وته نه سو بیا نو اندوکراینولوژیست لایک کنسلټ اخو پکې یا
ډاکټر صاحب صلاح زه به هم یا خپل ایکسپیرینس وایم دلته موږ هم د هغه سره مخامخ کېدلو وخت کې ډېر د ډیکسټروزو او د هغه نه استفاده کوو هفسلاینو نه هم دلته لوکل تر اوسه پورې موږ تاسو نه لرو هفسلاین خپله جوړوو ترتیبوو یې فري واټر خو اوس مارکیټ کې اوس 3% هغه هم راغلی دی هایپرټونیک چې ډېرو واقعاتو کې که تاسو خبر نه واستئ د خاطر مې وویل چې دا موږ تاسو اکثریت هغه مریضانو کې چې رینل فیلیر سره مخامخ دي او هغه دي کولی شو چې د هایپرازمولرو کې د منیټول په ځای دین هم استفاده وکړو چې اوس ډېر ایزیلی اویلیبل دي د ملي شفا او 2 کمپنیو جوړ کړي دي نو موږ ډېر د ډیکسټروزو نه استفاده کوو او ورسره هفسلاین خپله جوړوو ډاکټر صاحب جاوید دلته موږ لږ مشکلات لرو په ډېرو ترکیبونو کې مشکل د افغانستان کې نه په مشکل سره پیدا کیږي او بیا خو دغه وایم مشکلات زیات دي صحیح بل څوک که سوال لري ډاکټر صابر کوم د خدای څخه مخامخ راته ناست یې you can share your experience مایک دې دغه کړه ډاکټر صابر مایک دې دغه ده ولې اورئ ډاکټر صاحب اور مهرباني نو واقعا ډاکټر صاحب ډېر ښه په زړه پورې پریزنټیشن او متاسفانه چې په افغانستان کې په ډاکټر صاحبانو کې خبرې وکړې موږ ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو او دغه ډاکټر صاحب په ځای د دې دغه ډاکټر صاحب جاوید د خبرې په تایید باندې که چیرې مریض موږ انډوکراینولوژیست ته ریفر کوو بیا زموږ د نظر نه لرې پاتې کیږي او فکر کومه څومره چې نیوروسرجن کولی شي چې هغه ته یو ښه فیسیلیټیز برابره کړي ځکه د نیوروسرجري د نظر هم مریض باید ښه دقیق فالو اپ شي نو هغه بهتره به دی چې دغه که چیرې ضرورت کېږي کنسلټیشن یې واخیستل شي خو په نیورو آی سی یو کې چې مریض فالو اپ شي دا ریزلټ به ښه نسبت او بالکل ډاکټر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب صاحب شمندای وسه بالکل تر خپل توان او طاقت پورې کوشش موږ هم دی چې خپل په نیورو آی سی یو کې موږ مریض پاتې کو نو کله ناکله مریضان داسې چې پوسټ اپ یا سریبرل سالت ویسټینګ سنډروم ته ولاړ شي دا شرط ولاړ شي نیوروسرجن نور هغه چا پر چم زور نفس رسیدلی شي نو هغه ایوالویشن فار اورلی یا 30 منټس بعد دا خو زمونږ په یو سنټر کې د ټول خبره اویلیبل هم نه کنه بعض وخت کې دا موږ بعض شفاخانو کې کنسلټانټ ته زنګ وای د بل شفاخانه نه هغه به کله مازیګر راشي کله ماسپښین راشي هغه چې راځي هغه د مریض چې لازم ورته هغه په وخت نه مویا کیږي او توکل په خدای ان شاء الله چې لاس په لاس کوشش کوو ان شاء الله ډاکټر صلاح یو اخیری سوال زه بل هم کوم صرف دا دی ډاکټر صلاح د هغه مریضانو کې چې کمپوننت سوپرسیلر ډیر وي او هغه شي لیکاج شروع شي انټراپریټیو نو دې مریضانو کې حتمی ده چې موږ باید 3 لیئر دغه جوړ کو پلاسټي وکړو د لپاره چې د رینوریا مخنیوي وکړو دې مریضانو کې موږ تاسو دلته افغانستان کې ګلو نه لرو تاسو که داسې کیس سره مخامخ کیږئ د پلاسټي لپاره غیر د فاشلاتوګراف نه فاټ نه د ګلو لپاره کوم څه استعمالوي او بدیل دلته افغانستان کې شته نشته په دې اړه کله راکړئ ډېر مننه ډاکټر صاحب زموږ سره بدیل څه دی د 5 layers reconstruction د انټیریور ټونل بیس کیږي که چیرې د سی اس اف لو زیاته سي د کوم چې ترکیش میډیکل هارډویر سیستم دی دغه لپاره موږ فیبرین ګلو 2 ml یو 4 ml دی یو 2.5 ml تقریبا $300 شاوخوا کیږي نو موجود دي او هغه مو په ځینې کیسو کې دا دمه پرې تقریبا په یو کیس کې استفاده کوي هغه ډیر ګران نه تمامېږي $400 فکر کوم ټول عملیات هغه وي دلته دا همدې مشکل سره زه مخامخ یم 2 کیسونه مې درلودل نو او دا ستونزه وه مننه ډاکټر اشرف مهرباني یو خبر په ډاکټر صاحب اشرف په دغه کې وکم زه به هغه ارتیکل هم درواستم ریسنټلی سټډیز شوین دا چې هغه ګلو او نون ګلو فرق څه شته که چیرې ګلو استعمال سي که چیرې نون ګلو استعمال سي دا د جیمز د خپل انډوکراین دغه د نیوروسرجن واس ایکسپیرینس لري او یو غټ واس دغه ار سی ټي کړی ده وای فرق دونه ډیر نه د دواړو په مابین کې آوټ کم ریزلټ سیم ده که چیرې ګلو استعمال کوي او که نون ګلو استعمال سي ډاکټر سجاوید او خلیق کچرته لیکاج وشي انټراپریټیو کنه ډیر تمرونو کې چې سوپرسیلر کمپوننت زیات وي هغه کې کله کله داسې وشي چې د فتن انټراپریټیو لیکاج شروع شي هغه مریضانو کې بیا بدون د ګلونه یا 3 سټیج پلاسټي چې ونه کې د سکل بیس هغه بیا ډیر چانس دی هغه ځکه موږ ډیر زیات واقعیات لرل ماسکو کې موږ تقریبا تر 300 واقعیات پورې کال کې لرل نو دا شام ډیر دقیق مطالعه کړی وو
زه هغه د هغې زه اکسپیرینس درته وایم چې هلته موږ په دې ترتیب سره چې د لوکل د هغې سنټر و ځکه 1800 واقعاتو خواوشا کې کال کې دا ډېر یو غټه ډاټا ده و خود دوی ایویدنس د ایویدنس په حساب د ایویدنس په حساب ګلو نون ګلوز بیسیکلی ریزلټ آوټ کم سیم ده او جاپانیان د کچیر ولر سي جاپانیان خپل سوچر کوي درته لکه د ګنډي د خلاصي کروشیت خلاصي ډیره کوګلیست کیږي نه هغه درته په ګنډلو باندې کې د سوچرینګ بیک د ډورسم سیلې چې دا هغه دایفرام چې هغه برته ګنډي خو افغانستان شرایط په کتو سره دلته مشکلات دوی زیات مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب جاوید ما وغوښتل تاسو other part of the world کې ایکسپیرینس څنګه دی آیا تاسو نیورو نیویګیشن ګایډډ ایکسپیرینس اپورچونټی ګلین کوي تاسو سیټ اپ یو آرټیکل شیر کړی وو اساس کوم تیر پریزنټیشن په کانګره کې وو نو یو دا سوال و بل دا ول تاسو کیوزا کله استفاده کوي په اندوسکوپیک اندونیزل ټیومرز کې کچېره ټیومر کنسستنسي سختي هغه تاسو دوه دغه ډېر ښه تو د خپل دغه بم دغه کم د خپل کمره به مونږ هغه دوه شی چې تاسو دغه وکړل موږ اکثرا په پیچټری کې د نیورو نیویګیشن څخه استفاده نه کوو صرف موږ دغه څخه آیس استفاده کوو هغه سپتم دغه چې د سفینوید ده هغه میډلاین موږ ټاکو دغه استفاده کوو کچيري هغه تاسو کې شو شول کچيري د مننجوما یا کلسیفاید ټیومري دغه بیا دغه څخه موږ د نیورو نیویګیشن څخه د لانډمارک دغه لپاره استفاده کوو او ایکستندډ هغه بیا نو دغه کېږي نه هغه بیا ایکستندډ کېږي ته بیا شاته ورځي هغه بیا ایکستندډ کوي بیا په هغه صورت کې د نیورو نیویګیشن استفاده کوو په نورمال پیچټری کې د نیورو نیویګیشن څخه موږ دونه استفاده نه کوو چې نورمالي کچيري داسې سوپراسیلای یا ایکستندډ ټو د کورنس ساینس تللی او هغه مطلب دغه سره ګوري بیا دغه په هغه صورت کې موږ نیورو نیویګیشن استفاده کوو او any role of کوزا خو ما درته ویل کچېرې کلسیفاید مننجومای اوس پیچټری خپل پیچټری چې ما داسې کې all necrotic tissues like falling down from top هغه نه لري کچېرې موږ مننجوما هم د ان ټي بیس اف سکال سرجن سره یو ځای وسره کوو کوزا استفاده کوو کچېرې بعضې کلسیفاید مننجومای دغه کوزا ورسره دغه کوو drilling sometimes drilling the bone the burrs diamonds هم استفاده کوو چې بعض ځای چې درل غوښتل غواړي هغه څخه استفاده کوو او د کوزا څخه استفاده کوو not in every cases in selective cases ډاکټر صاحب سالا د تاسو سوال په ارتباط ځم وایم که اوس امریکا کې ما یو څو واقعات به ډیر مې ویل چې دوی میننجوماوي هم ترانس نازل شروع کړی دي هغه ډاکټر سجاوید چې ویل ایکسټینډډ اپروچ کوي کدامي په هغې واقعاتو کې دوی کیوزانه هم استفاده کوي ځکه بدون د کیوزانه مشکله ده خو دوی خو هلته امکانات ډېر زیات دي مخکې د دې نه ایمبولایزیشن دی هغه کېږي د فلو کېږي نو دوی امکاناتو ته په هغه ایکسپیرینس ته په کتو چې دوی لاب لري په لاب کې د ایکسپیرینس اپروچ لپاره که نه دوی مخکې نه لاب کې که د ویرونو باندې ډېر کار کړی وي دوی حتی چې کړي دي میننجوماوي اوس olfactory groove میننجوماوي دا ټول همداسې هغه کوي د کیوزا او د ترانسنازل اپروچ په واسطه ریموو کوي او موږ یو استاد مو په مسکو کې هغې به بیا د کلایول میننجوماوي کې په هغې کې هم ایکسټینډډ اپروچونو کې کیوزانه کله استفاده کوله خو په ادینوما کې خو فکر کم ضرورت به نه وي ځکه چې هغه خپله موږ تاسو د نارمل مانیپولیشن په واسطه د سافت ټیومرز دي نو زه فکر کوم کېدای شي ضرورت نه وي ډاکټر صاحب تاسو د سنټر د فورسټ اف فال اف ام ار آی مریض ته د ټیومر ایکسچینج څخه څومره وخت ورکوي ډاکټر صاحب جاوید لکه تاسو ول په اول دغه چې وسی اول 24-72 اور کچیر وسی دا this is the best actually مګر موږ دلته زر داسې نه اخیستل دلته والیوم دغه ده recommended دا د soon as the possible ځکه چې دغه اپټیک ټریک به ویني چې هغه څونه ریلیز شوی ده او ته به ټول خپل اناټومي دغه شان وګورې ځکه چې بعد هغه څه کچیر وکړي there's a lot of scarring tissue a lot of artifact دغه شان کېږي the soon is the best actually if you can get recommended دغه ده او زه په دغه ویبینار په حساب هم ډاکټر صاحب دغه سوال درته وایم که چیرې په پوسټ اپریټیو کې تاسو مشکلات سره مخامخ یاست دغه رقم یو ویبینار د پوسټ اپریټیو فور اندوکراین ځکه چې ما د معلوم د هغه چیلنجونه بیخي زیات او مریض زی که چیرې په دغه باندې خپل موږ نظریه سره شیر کو موږ دلته نیرو اندوکراینولوژیست هم لرو داسې که چیرې یو هفته تاسو مخکې
د پری اپ ام ار آی دغه شان تاسو دسکس کوئ او هغه وګورئ چې ټیومر په کوم ځای کې د پوسټ اپریټیولی کوم داسې مشکل سره مخامخ کیږي. موږ ان شاء الله تاسو په خدمت کې هر وخت چې زنګ واست لکه نو وی جست دس سمپل ثینګز چې هغه سره دسکس شي ان شاء الله مریض لپاره ډیر شي. پسترګو ان شاء الله پسترګو بده به زوم بالکل یو پریزنټیشن چې ورکو پوسټ اپریټیو کیر اف دی پیټیټوري ټیومر دا ډیر مهم ده. زما په نظر باندې اکیوټ کیر چې دا نیرو آی سی یو اکیوټ مانیجینګ لکه ډاکټر صابر چې ول زم په دې باندې موافقم ځکه چې موږ وی هاف ټو ټیک د چارج. موږ نیرو سرجن عملیات کوو ټول پیتالوژي راته معلومیږي چې په کوم ځای کې دا کوم ځای ته ولاړو کوم ځای مو والای فنکشنل پارت پاتې ده نه ده پاتې هغه موږ ټول معلومیږي وی نوت بلایندلی گو او هغه کیر چې موږ واخو زما په نظر باندې دا به ډیر ښه دغه چې خپل موږ په کنټرول کې سو let's we getting bit control of that one that will be much more better. exactly ځکه چې ته خپل یا مهرباني وکړه روحاني صاحب له کلاس پور کړته کوي. ډیره مننه واقعا نورزای صاحب ډیر ښایسته لیکچر و. مشخصا د تاسو یو سوال باره کې چې لیاده مونږ نوځي چې څو وخت فالو اپ کې امرای هغه کوي موږ اکثرا 3 میاشتې بعد کوو د دې لپاره چې په اول 3 میاشتو کې لکه ډاکټر جاوید چې ویلي باز تغییرات د پوسټ اپراتیوي چې هغه به تا ایوالویشن د ریمننس مشکله کوي او که ضرورتي کوم کمپلیکیشن یا غواړي چې زر پوه شي نو خو واضح ده چې امرای په اول ورځ کې یا په اول 3 ورځو کې ګوري. او د هغه په باره کې چې وایي چې د ټیم په باره کې ملټي ډیسپلینري ټیم باید موجودي په یو شفاخانه کې. ما په نظر هر ځای کې چې د پیټوټري عملیاتونه کیږي یا سکال بیس اندوسکوپي هلته باید موږ مشخص د ټیم خلک ولرو. دې خواته باید لاړ شو د ستانداردیزیشن خواته د معیاري کېدو خواته چې درسته ده چې ډیر کارونه موږ تاسو خپله کولی شو ټول منیجمنت مګر هر مسلک هغه فالو اپ پاسته بیا ضرورت لري. د همدې لپاره لاست فالو اپ کیږي موږ د خلک صحیح ده تاسو ته راځي عملیات کیږي بالغ غودي نه ګوري اما هغه غودي ضرورت لري انسانان دي نو په دې حساب بهتره ده خپل سیټ اپ کې موږ تاسو د نور سپیشلیټي مولرو. مشخصا مثلا عبدالي صاحب خپل ډاکټرای په هغه کې اخیسته ده د کوشنګ ډیزیز په تداوی کې چې په هغه کې رادیوتراپي ډیر رول لري. بعضی وخت کې دونه واړه ریمنانتونه چې ابرنت فورم ده چې په بل ځای کې ده یو نقطه ده هغه باید په پټ سکن باندې باید پیدا کې کوم ځای کې ده مثلا مشخصي کې بالغ رادیشن مثلا ورکوي کې ټول شان سره په عملیات نشي کولای. او دغه په باره کې د مثلا پرولاکتینوم خپل چې ده پرولاکتینوما اوس ترند په دې کې ده چې وخت به تنها دوپامین اګونست ورکول بای ساید افیکټس ډیر جنجال نه اوس ډیر په شروع کې عملیات ته هغه کوي ترند داسې ده چې نتایج هم ډیر ښه دي. دلته په هالند کې موږ یو غټ هغه شروع کړی ده رانډمایز سټډي چې وګورو چې رښتیا هم عملیات څونه به بهتره وي مګر پریلیمینري ریزلټس چې ګوري ډیره فایده کړې ده او مریضان ډیر خوشحاله دي. نو په دې حساب دا عملیاتونه موږ تاسو کولی شو اکسټند کړو. مثلا اکسټندډ اپروچ د بعضې مننجیوما چې دي یا اتا کوردوما چې ده اتا مثلا کرانیوفرنجیوما ډیر ښه کولی شو چې موږ تاسو ترانسپینیدل هغه کړو. درسته ده چې غټه ایشو د موږ تاسو لیکیج ده سیسف لیکیج ته باید سړی متوجه. زه همیشه وایم او ټول هم دا وایي چې دا داسې له یو سرجري نه ده لوغو سرجنګانو نه ده چې جراح باید مخکې دې چې جراحي شروع کړي په دې چوټ کې چې زه دا څنګه کلوز کړم. نو په دې حساب دې ته بعضې څونه ته ایسته کوي ضرور نه ده چې ټول سپته ټول اډوکې موږ سره ایسته کړي. باید ټیلر دي هغه قسمت کې چې مشکل ده هغلته سړی مثلا ورشي یا مونونسترل یا باینسترل د هغه مهمه نه ده. موږ په هر عملیات کې د حدات هغه نه کوو واسکولرایز فلپ نه کوو دې لپاره چې هغه ډېر غټ ځای ته واضح اما همیشه ضرور نه ده. بعضې پیټوټري ادینوما ډېر اسانه ده چې په همغه قسمت کې چې ده همغه قسمت سره لاړ شي ډېر زیات سړی باید ټیشو ډیمیج مثلا باعث نشي او موږ تمپونونه هېڅ نه ورکوو پوسټ اپراتیو دې لپاره چې ضرورت نشته. اندوسکوپیک کې یو ښه توب دا ده چې هېڅ ضرور نه ده چې ته هغه پیکینګ کې بالغ نه. نو په دې حساب لکه ډاکټر صاحب جاوید هم چې ویلي مثلا د پوسټ اپراتیو منیجمنت له ټول نه ډېر مهمه ده. اما چې جراح خپل جراحي ته متوجه ده څه رقم بیرته کلوزینګ کوي
دغه باید نور شیان هم موږ ته منیج کړو، مګر د ټیم د اندوکرینولوژي ډېر مهمه ده. تشخیص هم اول کوي، افتالمولوژیست موږ ته رالیږي مریض یا نورولوژیست، او دا هم ده چې دا خلک باید موږ ته موجود دي، د موږ تاسو ایکسپرټیز په جګولو کې ډېره زیاته فایده لري. نو په دې حساب تاسو مخکې ویل چې د ای سی پی مثلا چې د کلینوید پروسس یا انټیریور یا پوسټیریور په اندوسکوپي کې ډېر مهم نه ده، مګر دا مهم ده که ایکسټندډ اپروچ ته ځي. دغه لاین مارکس باید سړی باید موږ تاسو ټول پوه شو ویډیان نرو چیرته ده مثلا په شکل ورشو، مګر دا له خیره نیکسټ سټپ ده. سټپ په سټپ مخکې راته کولی شي سړی ما فیزیبیلیټي سټډي وکړي په کډاور کې چې موږ ډېر ښه کولی شو چې بیزلر ټیپ انوریزما هم یا نور پوسټیریور سرکولیشن هم د ترانسفینیدال سړی کلیپینګ وکړي. موږ کلیپونه هم دلته آلان کې لرو مخصوص دي چې انګل یې کولی شي چې بند یې کړي. نو په دې حساب ډېره مننه، ډېر خوشحاله شوم چې انشاءالله د موږ وطن کې ډاکټر صاحب مجاهدین تاسو سره ده. د غم بعضې عملیاتونه ګورم چې اندوسکوپي کوي ډاکټر صاحب زادران، تاسو یو ډېر قوي ټیم هغه کړی، اوس په علي اباد کې هستئ پیرزاد صاحب سره. نو هر یو خبرې چې زه اورم زه ډېر خوشحاله کېږم. نو بیا مننه له ارګنایزیتور نه چې دا کار کړی دی. کور رمضان. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مو ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. مننه ډاکټر صبراني، ډېر ښه خبرې دې وکړه ډاکټر صبراني. یو دوه نور ټکي ته هم دلته اضافه کوو چې دغه راځي. یو ته ډېر ښه شی ته اشاره وکړه چې اول موږ سی ټي اې کوو مریضانو ته، سی ټي انجیوګرام فور دغه. زموږ یو دوه واقعه داسې وو چې موږ مس ډایګنوز شوي انیوریزم وو، دغه وو C3 corroded aneurysm وو embedded looking like a tumor. هغه نو دوی ولاکه نه پوهېږم چې هغه کیس دوی سی ټي انجیو یې کړی که نه و کړی. هغه چې موږ خلاص کړو هغه مریض داسې بلیډینګ ورکړو لکه رپچرډ سو، نو وی لاست دیٹ پیشنټ. دغه شی شته. نو د هر مریض څخه باید ډفرنشل د انیوریزم څخه پیچوټري مایکرو د انیوریزم باید ډفرنشیټ سي، او سی ټي انجیو که چیرې سسپیکټډ سی ټي انجیو ام آر ای بیسیکلی از د بیسټ وان ټو ډفرنشیټ کې چې په هر شی باندې سړی دغه پوک کوی نه شي. هغه دی پوک کړو بیا نو دغه بلیډینګ سټاپول امپاسیبل ده چې ته هغه سړی بیا بیرته بندوې. یو او بل د پیچوټري هایپوپلیکسي په باره کې داسې سرجیکل نیوروسرجیکل ایمرجنسي باید هغه رزیډنټ چې اوس الحمدلله څوکه شروع کېږي چې په دې باندې یو څه دوی ایکسپرټ دي چې مطلب پیچوټري هایپوپلیکسي بیا دونه وخت نه ورکوي. ته باید هغه ډیکمپرس کړې within 24 to 48 hours، ځکه چې هغه بیا ټول نیکروس کېږي او مریض چې دا سترګې د لاسه ورکوي. دغه نظر دی یو څه نور دی دغه وکړو. ته خو هلته یې ډاکټر صالح که چېرې یو څه نظر ورکړې په دې کې. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. البته د تاسو خبره د تاسو څنګه ریمایندر ورکړي چې په کوم مریضان کې ځینې مریضان دا رقم چې انیوریزم وي. زموږ یو خپل نږدې ملګري همدغه د کابل کې پریکټس کوي چې همدا انډوسکوپیک انډونیزل و एकदम بلیډینګ ورته شروع شو. زما د پروفیسور شهزاد شاه ما سره اوس خپل ایکسپیرینس شریک کوي چې کله د انډوسکوپیک انډونیزل کول نو ویل به چې یو ورځ مو مریض اوفن کوي، نو چې کله لاړو سلا څنګه ډیراته کټ ورکو بلیډینګ شروع شو. نو بیا بلیډینګ داس شروع شو چې بخي مریض سپیکینګ هیڅ باندې نه کنټرول دی او پیشنټ اټ ا ټایم بلډ ارینجمنت هم دومره نه درلودله. نو ځینې کسان کله نه کله سی ډي انیوریزم کېدلی شي، ځینې خلک پیکینګ وکړي، پیکینګ سره سی ټي انجیوګرافي ورته کوي. خو ډېر کسان چې موږ پیشنټ د لاسه ورکوو امپاسبل دی چې ارټیریل بلیډ چې په ویټینګ باندې ډېره به سخت دی چې څوک یې کنټرولولی شي. یوه خبره. او ځینې مریضان دا رقم تاسو سره د کمپلیټ اپتالموفلیجیا سره راځي، موږ هغه ته ایم آر وي ورکوو یا باید ایم آر وي حتما ورکول شي چې کورنر ساینس ناټمي وکتل شي یا کوم ساینس ترومبوسس وکتل شي. کله نه کله سیم ټو سیم سمټمز ورکوي. بس پیټیټري هایپوپلیکسي خو اټس ان ایمرجنسي ریګرینډ سرجري، اټس ان ایمرجنسي یعنې چې څومره as soon as کولی شي باید ډیکمپریشن پیشنټ ته وشي، کنه یو کین لاس د پیشنټ. سیم سیناریو چې کله موږ میو هسپتال کې لاهور کې ډاکټر صاحب جاوید دا د ریزیډنټ سره غواړم شریک کړم. نو زموږ یو پیشنټ راغلی وی تقریبا 8 غنټې کې چې ویژن یې لاس شوی دی، حالان چې پیشنټ کوم انویسټیګیشن چې نه درلودل. پیشنټ صرف دا سمټم درلودل چې ویټ الرټ زیات وو او bilateral vision loss in 12 hours. نو البته ډیسیژن دا واخیستل شو چې باید پیشنټ ته په ایمرجنسي کې انډوسکوپیک انډونیزل ټرانسپلانټل اپروچ وشي. خو متاسفانه مریض ته ونه شو. تقریبا in the next few days we lost the patient. نو کچېرې انشاءالله په نیکسټ ټایم کې به پر ځینې لکه پیټیټوري اپوپلیکسس والا یا پوسټ اپ کیرز سپیشلی افټر ټرانسپلانټل پیټیټوري سرجریز والا
نو که په دې باندې پریزنټیشن باندې ډېر به بهتره شي. ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه څه ځوانان لکه تاسو غونډه چې راوړو. This is better, because it's for awareness. دکتر پیرزاد محترم، شما کدام سوال، کدام تشویق، کدام گپ دارین؟ مهربانی مایکتان بند است استاد پیرزاد. استاد پیرزاد محترم مایکتان بند است، مایکتان آن کنید. استاد لکه چې هغه کې نه دی ډاکټر صاحب جاوید صاحب ته تاسو اخیری سوال په ارتباط باندې ډاکټر سسالا ډیر مفصل په وام غږیدو ډیر ارلی اون ډیز کنال که د نیویګیشن خبره وکوله. نیویګیشن رښتیا په داسې موضوعاتو کې خپل د رانګ مانیپولیشن د رانګ ډریلینګ نه کیدای شي چې اټروجینیک انجری د کاروټیډ رامنځته شي یا ساینس خواته موږ ډیر لاړ شو. نو هغې کې هم رښتیا هم د نیویګیشن رول او یا دا چې انټراپریټیو ایمیج اخیستل تر څو چې ته بیخي دقیق شي چې څنګه اپروچ کوم دغه خاص ډول بون ریموول فیس کې. نو دا هم مخنیوی د دې کولی شي چې غیر د دې نه چې انیوریزمونه وي د انیوریزمونو نه بغیر د موږ خپله د سرجیکل انټرونشن د وجې نه چې موږ رانګ سایډ کې اوسټیاټومي کوو په هغې د وجې نه هم رامنځته کېدلی شي. نو په همدې وجې نه په ابتدا کې ښه دا ده چې د ایمیجینګ نه یا دا چې د نیویګیشن په واسطه ډېر دقیق لوکالایزیشن د سیلر فلور وشي او دا هم یو کومکی ټکی دی. او بل موږ یو کیس لرلو په هغه کې ماسکو کې چې هغه مریض ماکیون البرایټ سینډروم لرلو چې هغه سکل بیس ټول ډیفارمډ و او په هغې کې د اناټومیکل لینډمارکس د لارې نه سیلات داخلیدل او عملیاتو ریزکشن. یعنې په یو کیس کې هم باوجود د ډېر ایکسپیرینس هغه جراګانو چې موږ ټیم درلودو باوجود د ډېر ایکسپیرینس هم بیا هم اولین نکته دا و چې نیویګیشن باید حتمی وي او د نیویګیشن د ګایډنس لاندې باید موږ اپروچ پر اختتام ورسوو. مننه. ډاکټر صاحب اشرف چې د زما خل پی ایچ ډي د مسکو څخه کړې ده، بیا په دغه کې دی ولاړ امریکا دلته یو فالوشپ یې واخیستل په بیس اف سکال کې ډاکټر صاحب دغه سره زموږ ترکش هیرو چې دغه سره یې وکړه. نو زموږ بل پریزنټیشن ډاکټر صاحب اشرف ته به ورکوو، مصطفی سره و. ډاکټر صاحب اشرف ته به بل پریزنټیشن ورکوو چې ټاپک دی خوښوي دی به موږ ته راځي دغه به کوي هغه شیان چې دی په امریکا کې زده کړی ده د قوم پور ده د بل ته راځي په چار شی زده کړی هلته په بیس اف سکل کې دا به موږ سره شیر کوي ډاکټر صاحب اشرف. زه به ډاکټر صاحب جاوید دی کې او لږ زه لږ تنبل یم، مقصد صحیح د دې نوبت کې زه ځان هم اچوم انشاءالله. نور انډیوالان چې څوک ډېر مانه تکړه دي او دغه لري هغوی ته به اوس هغه ورکړو. زه هم انشاءالله یم حتما. موږ خو دا تنبلان دغه کوو، اگر چې ډاکټر صاحب دغه چې تنبل نه و هغه موږ په زور دلته راوست خو موږ د خلک سټیمولیټ کوو. تاسو باید دلته راسئ. ګوره یو خبره دا ده I think this is the infinity of neurosurgeons and we are a very close and small group. I think we have to be very close. We have to have a good number of communication, openly, everything. د دې په ځای چې نور ځای ته خپل دغه کوو دغه ځای موږ لپاره publicity به وي. Put it there. This is because everyone is expert. This is the best platform چې موږ دغه استعمال کوو. نو زه به ډاکټر صاحب پاینده ته وایم اشرف صاحب تا به لیست کې ونیسي ان شاء الله د بل لپاره. ډاکټر صاحب صابر هم ښه کیسونه کوي هلته خو زه ورغلم په امنیت کې ډاکټر صاحب صابر داسې ټایټ کیسونه کوي بیا یې ځان اچول د کیسونه نه پرزنټ کوي. ما ستا کیسونه ولري ډاکټر صاحب your case is really excellent. او تا انډوسکوپیک زه هم څه وخت شروع کړی و په دغه کې MIS تا څه وخت شروع کړی و دغه د هغه کیسونه خو موږ سره شیر کړه ډاکټر صابر. Like you're doing a lot of good cases actually. انډوسکوپیک کیسونه دا اندوسکوپیک سپاین کیسونه ډېر ښه کیسونه تقریبا د 15-16 کالو مخه خبره راته کوم. زه چې په MIS پیژندل نه تا کیسونه کړي وو کوم تا تر اوسه پرزنټ کړي نه هغه کیسونه دغه کې واقعا زه لږ ضعیف وم. نو هغه د سپاین کیسونه خو سپاین اندوسکوپیک کیسونه ما تقریبا په 2014 کال کې امنیت شفاخانه کې شروع کړو. نو هلته زمونږ شرایط زمونږ امکانات ډېر ښه وو. نو هلته شروع کړی و خو بیا متاسفانه چې یو 2-3 کالو پورې موږ ادامه ورکړه. د هغې نه وروسته بیا هلته لږ څه مشکلات پیدا شو د هغې په وجه باندې هغه سټاپ شو. نو اوس دغه تېر کال هم بیا شروع کړله خیره.
ان شاء الله تعالی که هغه کیسونه مشترک شي صابر صاحب تام په لیست کې نسل خیر سره صحیح ده ان شاء الله پښتر غوړ نه ان شاء الله هغه ته به یو پریزنټیشن جوړ کړم به وتا سو صحیح. جان کې واچوم او بل ډاکټر صاحب د تاسو د یوزینګ خبره وکړه د کیوسا او مثلا د فیبرینګلو د دې دغه د شي نه دي چې دغه د سرجن د کار د اسانتیا په خاطر باندې کنه دا ته ان کیس کلام د کار په جریان کې مثلا نظر په ضرورت هغه سرجن منیجمنت دی چې څه شي ته په کوم ځای کې ضرورت دی چې دا غي نه استفاده وشي کنه دا د کوم رول خو لري هر شی یو رول لري مطلب لکه یو ګایډلاین لري خو اکثره دا کنزومیبل انسټرومنت دا معمولا په هر کیس کې هغه سرجن منیجمنت سرجن ججمنت پورې اړه لري کنه چې په کوم کیس کې ته کوم ځای کې څه شي ته ضرورت لري د کار د اسانتیا په خاطر باندې هر وخت کولای شي چې استفاده وشي او بل هغه اوس دغه باندې کیسونو کې چې ماته استفاده کړې د ډېره ښه نتیجه ورکړې ده دغه هندي فیبرینګلو دی ارزان هم دي او اویلیبل هم دي اوس دلته نه یا تاهن هم راغوښتې شي چې راوي غواړي یو لاس ورځو کې درته رالیږي تقریبا هغه 2 میله 2 پیک کې راځي هغه تقریبا 10,000 افغانۍ باندې دلته تمامېږي ورکوي ورته او ډېر ښه رزلټ ورکوي زه همیشه یوز کوم تقریبا د ډېرو کلونو راهیسې یوز کوم راغواړم د هند نه قیمت هم ښه دی او رزلټ هم ډېر ښه دی مننه ډاکټر صاحب صحیح و ډاکټر پیرزاد مهرباني بله سلام علیکم تشکر ببخشید پیشتر مایک مشکل داشت تشکر میکنم بسیار زیاد از شما و از دکتر صاحب رحمت الله نورزی بسیار زیاد پرزنتیشن خوب و دستاورد بسیار خوب ما افتخار میکنیم و بسیار خوب است که ما ظرفیت ها و بسیار مهارت ها را در دکترهای خود ما در جوانای خود ما که ترین شدن در خارج میبینیم و سبب امو نمایش دستاوردهایشان میشیم بسیار کار خوب است بسیار خوش شدیم از شما تشکری میکنیم از دکتر صاحب نورزی هم از دکتر صاحب برهانی و دکتر صاحب عبدالعلی هم قسم گفتین بسیار تجربه خوب دارن شما میفهمید ما در محدوده قرار داریم در لیمیتد ریسورسز قرار داریم در افغانستان متاسفانه و زیاد در قسمت بیسیک توجه شده اما در قسمت ادوانس نیوروسرجری نسبت قیمت بسیار زیاد بلند نسبت عدم توجه و امی فرار مغزا و اینا که بوده امی خوب دستاورد خوب نداشتیم متاسفانه ولی که جوانا میان مثل دکتر صاحب نورزی مثل دکتر صاحب عبدالعلی مثل دکتر صاحب مجددی دکتر صاحب سیف اینا بسیار خوب است و بسیار امی ترینینگ ما داخل شروع کنیم یک اسکیل لب ما روز گذشته از وزارت تحصیلات عالی آمده بودن پیشنهاد کردم که اسکیل لب داشته باشیم که جوانا اول در اسکیل لب ترین شوند بعد از او بیاین به کار عملی خوب میشه و دیگه ای که همونطور که گفتین یک مالتی دیسیپلینری تیم باید داشته باشیم مثلا دکتر نیرو اندوکرینولوژیست باشه نیرو آی سی یو نیرو انستزی رادیولوگ اینتی افتالمولوگ اینا کلش باید در تیم باشه پیش از پیش برای اینا پامانده میکنیم چی امکانات داریم چی کامپلیکیشن ها امکان داره که رخ بده که اونا آمادگی خود داشته باشن و وقتی که دکتر مشخص نیرو اندوکرینولوژیست در جریان باشه بسیار خوب کاور میتونه اما بعد از اینکه خدا نخواسته کامپلیکیشن رخ داد بعد از اندوکرینولوژیست بخوایم و در تاریکی قرار میداشته باشه از اون خاطر پریو در جریان عملیات و پست خوب است که مریض فالو اپ شوه بسیار کار خوب میشه این تی امرای ما باشه در تیم عملیات و که هم در شروع عملیات و هم در ختم عملیات اگر کل وقت جراح سپری کنه جراح خسته میشه و بسیار خوب است ما تشکری میکنیم از شما از دکتر صاحب نورزی که بسیار پرزنتیشن خوب دستاورد خوب داشت ما میبینیم ظرفیت و کپاسیتیشون
عمل شاهد هستیم و ازشان تشکری میکنیم. انشالله که در بازم مورد تقدیر انجمن جوانان عصب افغانستان قرار خواهد گرفتن. هم دیگه دکتر صاحبای ما خواهش ما است که ظرفیت هایی که دارن به نمایش بگذارن که ما بفهمیم که چه امکانات ما داریم و زمینی تدبیر کورس ها را ورکشاپ ها را داشته باشیم، در پلوی وبینار را ورکشاپ های کار عملی داشته باشیم. بسیار خوب میشه که بیاموزن جوانای ما بیاموزیم، بسیار خوب میشه. شما شاهد هستین که در خارج کشور، در آلمان، امریکا، ژاپن واقعات دیدیم، اما امکاناتش نداشتیم که چی کنیم و در اونجا اینقدر دستباز که در پاکستان یا در ایران افغان دارن، در دیگر کشورها ندارن، صرف میتونه که سوپرویژن کنی یا ویزیتور باشی. اما این که زمینه کار مساعد شود، در افغانستان ما اول یک ورکشاپ دایر کنیم، ورکشاپ ها داشته باشیم، جوانا ترین شوند و بعد از او باز کار پیش ببریم، بسیار خوب میشه و قرار است که ما دومین کنگره جراحان عصب افغانستان تقریبا در ماه میزان دایر کنیم و در اینجا ورکشاپ ها داریم که در اون ورکشاپ ها نیورواندوسکوپی و مایکرو نیوروسرجری هم شامل خواهد بود و جوان ها را در اونجا انشالله راهنمایی میکنیم به ادوانس نیوروسرجری و همچنان شاید که بروشورها و اعلانات ما بیایه که دکتر صاحبایی که کنفرانس دارن، پرزنتیشن دارن و همچنان در ورکشاپ میخواین اشتراک کنن، برشان راهنمایی لازم خواهد شد. تشکر میکنم بسیار زیاد. تشکر استاد، زنده باشید. تشکر استاد پیرزاد محترم. تشکر. ما دیگه تا طرف آخر پروگرام میرسیم. دکتر صاحب رحمت کچیر د مایک دیان کې او په اخر کې بیا یو ځل مننه د ښه پریزنټیشن دی ورکو. That was excellent. It was good. It was motivative. دغه شان ته موږ ضرورت لرو ځکه چې باید د تروما د سرجري څخه باید وځو. څوکه دغه رقم ډاکټر صاحب صابر په امنیت کې دا we have a lot of talented people around. دغه شان باید show off see through the proper channel. Proper channel is this the channel actually you have to show it off. دغه ویبینار چې دا that's very professional, very مسلکی او دغه شان چې دا په دغه باندې شو اف سينو ډیر زوم امپاکټ ډیر زیاتې نظر و نور پلیټفارمو ته. We have to be a doctor beyond the social media. نو ډاکټر صاحب رحمت سو ویل په اخر کې لري مهرباني وکړه مایک صاحب خدمت کړه. ډیر زیاته مننه تاسو څخه همچنان ډاکټر صاحب صابر صاحب څخه و استاد محترم شما همچنان زیاد تشکر میکنیم از استایشتان. بخیر باشی، سلامت باشی ان شاء الله. زموږ ان شاء الله هله ارزو او خواهش مام داد ان شاء الله چې د افغانستان ځوان نیوروسرجنان همچنان چې کوم پخواني استادان دي خپل مهنت کار کړی دي چې جراحي عصب یې افغانستان داسې یو لیمټ ته رسولی دي. زموږ به ان شاء الله هڅه کوشش به همدای که د الله رضا و چې څومره کولی شو په افغانستان کې د جراحي عصب په برخه کې ډیر کار وکړو تر څو هیوادوال مو له نورو هیوادونو تک څخه راوګرځي چې په خپل هیواد کې علاج وشي. یوازینۍ هیله او ارزو مو همدا ده. دویمه خواهش مو دا دی چې ان شاء الله در روان چې کوم کنګره ده زموږ نیت دی چې ان شاء الله په دې کې د MIS اندوسکوپیک سپاین سرجري پرکوټینس فکسیشن او همچنان دغه فاربن باندې بهرني ملمانه ولرو او دې کې به ان شاء الله سپیشل هاندز اون ورکشاپ هم ولرو او پاتې سو تاسو د همیشنی همکاري څخه نړۍ مننه. موږ په الهباد شفاخانه کې د راتګ سره ډیر زیات کیسونه کړي دي ان شاء الله. almost 60 to 70 successful brain tumor surgery چې پاکي سکال بیس راځي پاکي اوپن سرجري دي نن جمعوي دي نو ان شاء الله غو اساس سره شریکو او په جبنه ان شاء الله ته ژمن یو چې الهباد شفاخانه چې کوم د فیوچر اپ کمینګ نیوروسرجن ټرینینګ دي د تفرسه موږ ورزده کو چې وکول سي د افغانستان په لیرو ولایتو کې د لاستراولنې ولري او هیوادوال مولدي د تعلیم د سکل څخه برخمن سي. جزاک الله خیرا. مننه یو جام ډیر خوندور خبره ده وکړه. ثانک یو very much. ان شاء الله تعالی دغه رقم په مخ باندې زو نور زموږ پروګرام مخ په ختمېدو ده. دغه ویډیو چې دا موږ دغه کوو دکتر صاحب جای خان مهرباني کنید استاد پرزاد. ببخشید یک مسئله که دو مسئله میخوام اشاره کنم. یکی مسئله امی اکویپمنت انسترومنت است که تا حال شما در جریان هستید.
بله، در بله. جریان هستیم تا که آخرین کمک های شده بیسیک نیوروسرجیکال کیتس